Azimio la umoja wasema hawamtambui Rais William Ruto kama rais, wakati kiongozi wa upinzani Raila Odinga akiongoza mkutano wa wafuasi wake uwanja wa Kamukunji. Rais William Ruto akutana na baadhi ya wabunge wa chama cha Jubilee katika mkutano wa ushirikiano katika ikulu ya Nairobi. Wabunge wasusia kongamano la mafunzo kuhusu kamati mbalimbali za bunge hadi Wizara ya Fedha itakapotuma mgao wa hazina ya ustawi wa maeneo ya bunge NGCDF. Na wafugaji huko Loima Turkana wageukia kilimo kutokana na makali ya kiangazi yanayoathiri watoto na wanawake. Karibu mtazamaji. Muungano wa chama cha Azimio la Umoja umefanya mkutano na wafuasi wake katika uwanja wa Kamukunji hapa jijini Nairobi, muda mfupi baada ya kiongozi wake Raila Odinga kuwasili nchini kutoka nchini Afrika Kusini. Kwenye hotuba yake, kiongozi wa Azimio Raila Odinga amesema kwamba hawamtambui Rais William Ruto kama rais kutokana na kuibiwa kwa kura. Aidha, ameilaumu tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa kusaidia kuibiwa kwa kura za urais. First, we as Azimio reject the 2022 election results totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Two, we don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Tukiachana na hayo, kwingineko mtazamaji, Rais William Ruto alikutana na kufanya kikao na wabunge wa chama cha Jubilee waliopo na wale wa zamani katika ikulu ya Nairobi mapema leo. Kwenye mkutano huo ambao pia ulihudhuriwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua, Rais Ruto alifanya mazungumzo ya ushirikiano na wabunge kama vile Sabina Chege, Kanini Kega wa bunge la Afrika Mashariki, David Kiaraho wa Olkalau, Irene Njoki wa Bahati, Shadrack Mwiti wa Imenti Kusini, miongoni mwa wabunge wengine. Mkutano huo ulijadili zaidi ushirikiano wa karibu na wabunge hao. Bado tukisonga mbele, Rais William Ruto ametia sahihi mswada wa kufanyia marekebisho tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wa mwaka 2022. Mswada huo ambao ulipitishwa na bunge la Seneti juma lililopita unalenga kufanyia mabadiliko jopo la uteuzi ambalo hushughulikia kujaza nyadhifa zilizoachwa wazi kwenye tume ya IEBC. Hatua hii sasa inatoa nafasi ya kubuniwa kwa jopo la uteuzi ambalo litawateua makamishna wapya wa tume hiyo. Mswada huo unapendekeza tume ya huduma za bunge kuwa na nafasi 2, baraza la dini kuwa na nafasi 2, tume ya huduma za umma kuwa na nafasi 1, nafasi nyingine 1 kwenda kwa kamati ya vyama vya kisiasa, pamoja na shirika la mawakili kuwa na nafasi 1. Kwa kauli moja, wabunge wamesusia kongamano lao la mafunzo kwa kamati mbalimbali za bunge lililoandaliwa katika hoteli moja kaunti ya Mombasa. Wabunge walisusia kikao cha kwanza hadi pale Wizara ya Fedha kupitia Waziri Njuguna Ndung'u atakapowasikiliza na kutuma mgao wa hazina ya ustawishaji maeneo ya bunge NGCDF. Kongamano hilo ambalo lilikuwa lianza rasmi hii leo na kukamilika Jumamosi ijayo ya tarehe 28 bado halijaanza.
stress imekuwa kubwa, imekuwa kwa mbunge sasa ni matatizo. Wananchi wanaona kama sisi labda hatufai, hawajui kama pesa haijatolewa. Na ukiangalia sehemu kama Lamu Mashariki, education iko kwa ICU. Zile results zimetoka sahihi. Tunafaa kufanya mambo mengi tuboreshe hiyo elimu. Kisha huku wanatufanyia mchezo, tuje hapa sisi tulale, tupewe chipsi na kuku, kisha wananchi wanahangaika, tukasema haiwezekani. Wabunge sote kwa umoja wetu tumeamua haitawezekana. Mkutano hauendelei mpaka tujue maneno ya CDF. Waziri atumane pesa kwa account, sisi turudi kwa mkutano tuendelee. CS wa Treasury amekuwa akituzungusha kwa muda mrefu sana kwa mambo ya CDF. Sisi leo tumesema no CDF, no seminar, kwa sababu wanafunzi wanarejea shuleni na pesa ya basari haijaingia. Ni makosa sana sisi kama wabunge kukaa hapa kwa wiki mbili tukitumia pesa ya serikali ilhali wanafunzi wetu wako nyumbani ama hawajapata pesa ya basari. Hatuwezi tukaendelea kama viongozi kama tunajivinjari hapa wiki mbili tukikaa kwenye hoteli la kifahari hapa ili hali watoto wetu wamebaki nyumbani. So tumesema kwamba tafadhali wale wanaohusika washughulikia haya maneno, otherwise hakuna seminar itaendelea hapa leo. Basari hatuna. Watoto wanafaa kuripoti shule. Kufikia sasa hatujapata pesa ya CDF. Ile pesa ambayo tumetumiwa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Vile vile mashule, watoto wa junior secondary hatuna madarasa. Tunatakikana tujenge madarasa, turenovate, watoto waingie tarehe 30. Kufikia sasa tujapata pesa za CDF. Sasa hivi tuna junior secondary wanasubiria kupata madarasa bora. Sasa hivi tuna wazazi wengi wenye wako na previous balance kutoka mwaka uliopita, na wote sasa wanatupigia simu hazisimami. Tunauliza watoto wataenda vipi. Sasa iwezi kuwa haki sisi tuko Mombasa hoteli ya kifahari ili watoto wako nyumbani. Ndio maana tumesimamisha mkutano. Tunatarajia waziri, ndege ni nyingi, anaweza akaigia chopa, anaweza akaigia ndege ya Kenya Airways, na muda si muda aje hapa atupatie habari kamili. Tunaelewa ya kwamba serikali walipata ile coffers ile ya serikali walipata ilikuwa imenyonywa yote, au kukuwa na kitu, walipata empty coffers katika ile treasury. Lakini tunaomba tuweke priority. Kama kuja hapa Mombasa, tunaomba waziri wa treasury kuja hapa Mombasa kwetu sisi si priority. Hata mimi niko ready niambiwe nipite matatu nirudi zangu Nairobi ama nilale kwa street. Pesa yenye kuja kwa mambo ya retreat kufunzwa na kufanyia mambo yote watume kwa school fees na basari ya watoto, sababu it's more of a priority. The money we are spending in millions in terms of this retreat should have been challenged appropriate to the school fees and to the basari. Kenyans who elected us are our bosses. And as people's representative, we understand the plight they have gone through. We know the economic challenges the country has gone through. It has subjected us to, after post-COVID, we've gone through hunger situation. So Kenyans have been on our doors asking us, when are we going to go, how are we going to go back to school? And you see, Treasury has been promising. Before we closed the parliament, last time, before we went for recess, they had promised to commence disbursement of the same. And we knew during this recess we will have ample time to engage members of public on now to share this. So what we are saying now, it's not as important, and in any case it is even immoral and unethical for us to spend taxpayers' money under an interaction which, as much as it is important, it is not as a priority considering what Kenyans are going through. Kwingineko mtazamaji, shule zote zimefunguliwa rasmi kuanzia hii leo tayari kwa muhula wa kwanza wa mwaka 2023 baada ya likizo ndefu. Muhula huu unaanza huku kalenda ya elimu ikirejea kama kawaida baada ya kuvurugwa kwa takriban miaka miwili kutokana na janga la corona. Mwanahabari wetu Dalmas Sakali amefuatilia ufunguzi wa shule na jinsi wazazi wanavyojizatiti kununua bidhaa zinazohitajika shuleni na kututumia taarifa ifuatayo kutoka kaunti ya Nakuru. Ni siku ya kwanza ya kufunguliwa kwa shule huku wanafunzi wa madarasa mbalimbali wakirejea shuleni baada ya likizo ya takriban miezi miwili. Na ni muhimu mtazamaji kukumbuka kwamba muhula huu ni wa kwanza mwaka 2023. Ratiba ile ya awali
ya elimu kwa maana ya muhula wa kwanza, wa pili na wa tatu, ikiwa sasa isharejelewa kutokana na kuhitilafiwa kutokana na janga lile la uviko 19 au COVID-19. Na leo shughuli nyingi zimekuwa katika maduka mbalimbali ya kuuza si vitabu, si sare na vifaa vingine muhimu ambavyo vinahitajika shuleni, wanafunzi na wazazi wakijitokeza kuweza kununua bidhaa hizo mbalimbali. Niruhusu nizungumze labda na mzazi mmoja hapa, naona ananunua sare na tumai, labda atanieleza tu kwa ufupi yeye ni mzazi, ana mwanafunzi darasa gani na ananunua kipi na hali ya uchumi ikoje. Labda tuanze kwa jina lako na kisha unambie hivi unanunua nini hapa. Kwa majina naitwa Makinda Magdalene, niko na mtoto wa grade 1 na grade 7. So it's a new year, we are planning to buy new things. So I'm a last person minute, so ndio nimekuja kununua uniform size for the grade 1, for the grade 7 bado. Sasa wa grade 7 uniform unanunua lini? Tunanunua shule penye anasoma, but things are just damn expensive, but tuta cope up, we have no other option. Yeah. Labda tuanze kwa majina, naona una mtoto, sijui kama ndiye mwanafunzi unanunulia labda vya kununua, anasoma grade ya ngapi na unamnunulia kitu gani ukianza kwa jina lako? Ndiye anaingia kwa majina anaitwa Jen. Nimeingia hapa ninunulie huyu uniforms, ndiye ana join play group. So ila challenge iko ni the prices are very high, and then you see they are very small, and we are expecting at least, unajua hawa wadogo vitu zao ziko at least cheaper because it's just the kiatu ni size ndogo, but sasa they are just the same prices juu. Hapo ndio tunapambana, lakini sasa kama wazazi, hata kama uchumi imeenda juu sana, tunangangana ndio watoto waingie shule, but ingekuwa better if things were a bit cheaper, but this January they are very high in prices. Mbona maandalizi dakika za mwisho hivi, kwa sababu najua umekuwa na muda wa kujiandaa, ama imekuwa ni labda shughuli za Christmas? Mbona maandalizi kuchelewa hivi? Nitakushikia kipaza sauti. Ni sawa. You know, sometimes unaweza sema tutajipanga mapema, but sasa unaona pia ndio end month imekuwa tu juzi, sasa ndio watu wote wanajipanga. Right now is when we know, especially for us who are joining school for the first time, sasa ndio tunajua nao mtoto atajoin shule gani. For the continuing parents, you already know what your kid wants, ama anahitaji uniform gani, but for us who are joining for the first time, we can't avoid the last minute because we were preparing which school are they going, what are their uniforms. Yeah. Nimepata vile nafasi ya kuzungumza na bingwa hapa ambaye ndiye muasisi wa biashara hii hapa. Labda tueleze tu biashara ikoje wakati wa Januari. Unajua ni Januari, ukilinganisha labda na miaka ya awali, unaweza ukasema wazazi wanajitokeza kwa wingi kununua labda bidhaa mbalimbali za shule. Hali ikoje ukianza kwa jina lako? Asante sana, nashukuru. Mimi naitwa Patrick Matindi na mimi ndio mwenye Patmat Bookshop, na hapa tunauza uniform, tunauza vitabu na tunauza viatu na vitu zote za kurudi shule. Tunaweza sema hii mwaka kulinganisha na miaka hiyo ingine, hii tunaona biashara imekuwa mzuri kidogo, kwa sababu mwaka imeanza kurejea, mwaka wa shule umeanza kurejea kutoka Januari sasa kuelekea Disemba. Hiyo miaka ingine kumekuwa na corona, kumekuwa na miaka imekuwa mwaka moja, kunakuwa ni kama miaka 2 ya shule. Sasa wazazi wamekuwa wakisumbuka sana. Kwa hivyo hii mwaka tunashukuru, tumeona wazazi wameanza kuja na tunaendelea kuwasaidia. Tumeweza hata kufungua CBC Center ndio sasa iweze kushika hiyo mambo ya curriculum hiyo ambayo iko competence kulingana na serikali vile inakuja, na vitabu za junior school zote tunaanza kuziweka na pamoja na uniform. Ndo hali hiyo, ametuchorea tu taswira ya hali ilivyo, na furahi kwamba mpiga picha wetu hapa anatuonesha jinsi shughuli zinavyoendelea, wazazi wakiwa wananunua vitabu na sare na vile bila shaka mambo mengine mengi tu, viatu, sare za kawaida na kadhalika, na vitu vingine ambavyo vinahitajika wakati shule zinafunguliwa kote nchini. Ni shughuli ambayo tunatarajia itaendelea leo, kesho, majali wa kesho kutwa. Mwisho wa siku baada ya juma hili kutamatika, tunatarajia kwamba wengi wa wanafunzi watakuwa wameingia katika shule, japo wengi wa wazazi nao wanalalamika kwamba hali ya uchumi nayo ni sivyo. Hayo basi, la ziada sina. Moja kwa moja kutoka Nakuru studioni.
Kutoka Nakuru sasa tunaelekea kaunti ya Kirinyaga ambapo baadhi ya shule za sekondari kaunti ya Kirinyaga zinakabiliwa na idadi kubwa ya wanafunzi wanaopanga kujiunga na kidato cha kwanza, kwani nyingi hazina madarasa na mabweni ya kutosha. Shule ya sekondari ya Moi Mbiruri inatarajia kuwapokea zaidi ya wanafunzi 450, jambo ambalo limeilazimu shule hiyo kuongeza madarasa zaidi kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi. The director, so that he can take over the program. 279 who went, and those who are 4 streams, we are receiving another 400 plus, that is 80 streams. And of course, problems of now dormitories and classes. Fortunately, with the classes we had 3 classes for junior secondary, so we are going to use those ones. But we have a challenge in the dormitories. What we are doing is now we are trying to construct new dormitories, of course, with the limited resources and the laboratories. And in fact, we feel so squeezed. Of course, there is a lot of congestion in the school, and most of the facilities are not enough. Most of the time you find a boy has been brought by both the parents, and the fathers are very excited. Once the lad in school, and once the father find like the boy is not doing like he thought, he leaves the boy to the mother. And the boys mostly go to the mothers, may not be able to handle them. And it is good to say that we have a lot of problem because the men have no time for their sons. Kwingineko mtazamaji, watu 4 wameaga dunia huku wengine zaidi ya 100 wakiendelea kupokea matibabu kufuatia mkurupuko wa kipindupindu katika wadi ya Banane Wajia Kusini. Wakazi wa eneo hilo wanatoa wito kwa serikali kuwapa maji safi, kwani jamii nyingi zinahama makwao zikitafuta maji na lishe kutokana na kiangazi kinachoendelea kushuhudiwa. Tumepata cholera for almost a week. People are suffering. Hakuna maji ya kutosha. Tumepata dawa ya kidogo lakini staff wako shida. Maji ni 1 kilomita. Ni mfugo na watu hawatoshi. Tunahitaji watabuza ambaye ni standby kila siku. Hiyo mahali ya maji haina mahali ya kiosk, ni traps, watu wanatumia traps. Hiyo shida imetokea huko. Tunaomba serikali ya county atusaidie na asaidie watu. Akiwa hajafika muda kidogo utakuja kuwa na watu wengi watakufa. We need urgent help in terms of not just the medical supplies and medical personnel, but also tents for the people, because a great deal of them are still being treated outside. If we intervene earlier, we'll be able to contain the situation. For example, in the cases of Seriba, the 4 deaths died in community. So it is good for them, at least when they realize that they have diarrhea, they come to the facility because there are staffs who are stationed there, and they'll be able to be given IV fluids and manage them properly. Waliokuwa makamishna wa IEBC Abdi Gulie na Boya Molu hii leo wamefichua kilichosababisha mgawanyiko katika tume ya IEBC. Gulie alisema walikuwa wamelazimishwa kumtangaza kinara wa Azimio kama mshindi au Wakenya warejee debeni kwa mara ya pili ili kuzuia ghasia baada ya uchaguzi mkuu. And in those visitations
At first, we were asked to go slow on the process. We had 7 days. We should not fast track and complete the process, which was not very clear to us why that was being made. And thereafter, we had visitations from other senior elders or citizens of the country, to the effect that in the 17th chapter, the 17th paragraph, where we were being asked to put the interest of the country. Are the visitors the one mentioned in paragraph 17? Yes. All right, then go on. Yes, and we were asked to look at the bigger picture. The Commission does not operate in a vacuum, and we were being asked to ensure that the country is holding together, and so the impression, or rather the request that were being made, was to make decisions in a certain manner for purposes of trying to ensure the country. So in paragraph 18, you talk of moderation, then flow to 19. Explain that. Yeah, we had a late night meeting, I think early morning I should say, the visitation that happened as espoused in 17 and 18. Having heard the sentiments of the visitors, the senior citizens, then commissioners had a chance to react to the request that was made, of which some of the commissioners were actually of the opinion that they agreed with the senior citizens' sentiments. Na mtazamaji, imebainika kwamba 40% ya Wakenya hawana uwezo wa kupata maji safi ya matumizi. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika moja la kibinafsi, unaonyesha kwamba walioathiriwa zaidi ni wanawake na wasichana. Akizungumza jijini Mombasa, kiongozi wa utafiti katika shirika hilo, Daktari Martin Atela, amesema kuna wasiwasi hali huenda ikawa mbaya zaidi, hususan wakati huu ambapo maeneo mbalimbali yanaendelea kukumbwa na kiangazi kufuatia mabadiliko ya hali ya anga. Kwa upande wake, Nick Hepworth, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kimataifa la Water Witness, anapendekeza mikakati kuwekwa kuhakikisha mabadiliko ya hali ya anga hayasababishi ukosefu zaidi wa maji safi. 50 million, you're almost looking at half of that group of people. The most affected by this challenge is women and girls, particularly in the rural areas. Lack of access to clean water also means that they don't have access to proper sanitation. I think about 30% of Kenyans don't have access to proper sanitation. Yeah, climate change is with us, and we're already locked into a 1.5 to 2 degrees centigrade global warming. The impacts of climate change will be felt through water, have no doubt. If climate change is the shark, water is its teeth. We'll feel that effect or the impacts of climate change through changes in rainfall, in temperature, and changes in demand for water. So our ability to manage water well will determine how well we can respond to climate change. In as much as access to water is a concern for everybody, is the business of everybody, women, we find, are the ones that are adversely affected if they do not have access to water. And indeed, we see that even in our villages, in our rural setup, we've found that where water is not readily accessible, these women have to spend a lot of time looking for water. Sometimes they trek long distances. Some places, in some cases, they have to go out there and stay long. And when they're coming back, it's not safe. So those opens up opportunities for them to be exploited. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya uhaba wa maji inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za mbiu ya KTN. Nachukua pumziko fupi, usiende mbali, nitarejea na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu.